Hello, I'm Nimal Guruge, the director of the English Master. A warm welcome to today's talk. It's the 26th of January, and I have selected today one of the leading cases, one of the leading topics in the daily newspaper. Daily newspaper පතින් තෝරගත්ත වාර්තාවක් තමයි අද මම තෝරගන්නේ. ගයාන් කුමාර වීරසිංහ and සුරංග දිල්ෂාන් ගෙනෙන වාර්තාවක් තමයි අද අපි මේ විදිහට ඩිස්කස් කරන්නේ. Let's see that. Let's focus on the news headline first. Armed gang robs Gampola Bank ATM at gunpoint. Armed gang සන්නද්ධ කල්ලියක් robs මංකොල්ල කයි නැත්නම් මංකොල්ල කනවා Gampola Bank ATM ගම්පොල බැංකුවක ATM එකක් at gunpoint තුවක්කුව දික් කරලා. There are some subtopics. Ties up security guard, ties up ගැට ගහනවා security guard ආරක්ෂක නිලධාරියාව ගැට ගසයි. Van found abandoned, van එකක් සොයාගත්තා abandoned අත්හැරලා දාලා තියෙනකොට දාලා ගිහිල්ලා තියෙනකොට එතකොට දාලා ගියපු van රථයක් සොයා ගැනීම. 8 million rupees said to be taken away by the gang. බලන්න 8 million rupees රුපියල් මිලියන 8ක් said to be taken. බලන්න said to be taken අරගෙන ගියා යයි කියනු ලබනවා. ඒක passive voice අර්ථයක් තියෙන්නේ said to be taken අරගෙන ගියා යයි කියනු ලබනවා. right? away said to be taken away by the gang. එතකොට මේ කණ්ඩායම විසින් මෙච්චර මුදල් ප්‍රමාණයක් අරගෙන ගියා යයි අවසෙනවා. And let's focus on the news details now. You can see that I have circled some of the words in blue color and I have underlined several places with red color. ඉතින් මේ ආටිකල් එක පුරාවටම මේ නිවුස් රිපෝට් එක පුරාවටම එකම ව්‍යාකරණ රටාවක් දිවෙනවා මේ හැමතැනම. මම මේ රෙඩ් වලින් අන්ඩර්ලයින් කරලා තියෙන ඔබට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට රෙඩ් වලින් අන්ඩර්ලයින් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ past perfect tense එක. මේ සිද්ධිය අතීත කාලයට අයිති සිද්ධියක්. හැබැයි simple past නෙමෙයි අපි මෙතෙන්දි භාවිතා කරන්නේ had සමග past participle. මෙසේ වී තිබුණා, මෙසේ කර තිබුණා, මෙහෙම වෙලා තිබුණා. අන්න ඒ විදිහට right. ඉතින් අපි බලමු මේක තේරුම් ගන්නකොට past perfect tense ප්‍රායෝගිකව භාවිතා වෙන ඉතාම හොඳ අවස්ථාවක් මේක. ඒ වගේම තමයි I have circled some of the words prepositions නිපාත පද විශාල ප්‍රමාණයක් මේකේ මේ විදිහට භාවිතා වෙනවා. ඔබට පේනවා මම සර්කල් කරලා තියෙනවා මේ විදිහට මේ හැම තැනකම prepositional phrases භාවිතා වෙනවා. ඉතින් අපි හැමතිස්සෙම භාෂාව phrases විදිහට තමයි ස්ටඩි කරන්නේ, තනි තනි වචන විදිහට නෙමෙයි. ඉතින් phrases විදිහට ස්ටඩි කරනකොට ඉක්මනටම අපට සිතුවිලි පහළ වෙනවා. ඉංග්‍රීසියෙන් මේ සිතුවිලි සිතේ ධාරණය වෙනවා. all right, and I will explain this article now. And an armed gang තොර සන්නද්ධ කල්ලියක් had robbed මංකොල්ල කාලා තිබුණා an automated teller machine එකක් එහෙම නැත්නම් ATM යන්ත්‍රයක් ස්වයංක්‍රීය teller යන්ත්‍රයක් of a private bank. මේ බලන්න අපේ preposition phrase එකේ පළවෙනි එක of a private bank. මේ බලන්න of a private bank. එතකොට of a private bank කියන්නේ පුද්ගලික බැංකුවක නැත්නම් පුද්ගලික බැංකුවකට අයත් කියන එක. of කිව්වම හැමතිස්සෙම පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ අයිතිය හඟවන කොටස. in ගම්පොල city මේ බලන්න හරි ලස්සනයි. in ගම්පොල city ගම්පොල නගරයේ by threatening the security officer. මේ බලන්න preposition එකතු වෙලා phrase එකක් නිර්මාණය වෙලා අර්ථය සපයන ලස්සන. by threatening the security officer. එතකොට threaten කියන්නේ තර්ජනය කරනවට by threatening the security officer ආරක්ෂක නිලධාරියාට තර්ජනය කරමින් at gunpoint තුවක්කුවෙන් at gunpoint and tying him tie කියන්නේ ගැට ගහනවා tying him ඔහුව ගැට ගසමින් to a chair. බලන්න to a chair. ඒතර පුටුවකට ගැට ගසමින් at around 1 am yesterday. බලන්න prepositions දෙකක් එක තැන භාවිතා වෙනවා at around
1 a.m. උදෑසන 1ට පමණ around at around 1 p.m. 1 a.m. right yesterday එතකොට ඊයේ උදෑසන 1ට පමණ at around right and four masked robbers එතකොට robbers කියනවා කොල්ලකරුවෝ හතර දෙනෙක් masked robbers masked පැළඳීම නැත්තම් මුහුණු ආවරණය කරගත්ත මංකොල්ලකරුවෝ හතර දෙනෙක්. ඉතින් මේවා කියවනකොට මට නම් මතක් වෙන්නේ මාටින් වික්‍රමසිංහ සූරීන්ගේ මඩල් දුවනව කතාවේ මට හිතෙන්නේ දෙවෙනි චැප්ටර් එක වගේ මට මතක විදිහට රොබර්ස් කියලා තමයි ඒකේ පාඩම තියෙන්නේ. ඉතින් උපාලි ජින්නා ඒ සෙට් එක රොබර්ස්ලා විදිහට මූණු ගැට ගහගෙන යනවා. මුදලාලි කියන එකේ කඩයක් මංකොල්ල කන්න ගේ තෙල් ගාගෙන. ඉතින් ඒවා නව කතාවක අපි ඒවට කියනවා අපි උපකල්පනය කරන සිද්ධි ඒවා. ඉතින් මේවා සත්‍ය සිදුවීම්. ඉතින් මේ වගේ ස්ටෝරි එකක් ඔබ ස්ටඩි කරනකොට නව කතාවක් කියවනවා හා සමාන අත්දැකීමක් ගන්න පුළුවන් මේ භාෂාව වගේම සිදුවීම. ඉතින් සැබෑ ලෝකයේ සිද්ධ වෙච්ච සත්‍ය සිදුවීමක්. right not in a novel. okay four masked robbers who arrived. බලන්න who කියන්නේ මේ robbers ලා විස්තර කරන පදේ මම ඒක මේ විදිහට සර්කල් කරන්න. ඒක සම්බන්ධ වාචී පදයක්. ඊළඟ වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන පදේ තමයි ඒක. ඒතර four masked robbers මුහුණු ආවරණ පැලම ගත්ත මංකොල්ලකරුවෝ හතර දෙනෙක් who arrived කියන්නේ they arrived ඔවුන් ළඟා වුණා. ඒ robbers ලා ළඟා වුණා at the scene මේ ස්ථානයට මේ බලන්න at the scene in a van at the scene in a van රථයකින්. ඊට පස්සේ මෙන්න තියෙනවා verb එක had dismantled and removed ගලවලා ඉවත් කරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා උදුරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා right had dismantled and removed dismantle ගලවලා removed ඉවත් කරගෙන තියෙනවා බලන්න had ඉවත් කරගෙන තිබුණා had එක past participle එතනත් එහෙමයි past perfect tense the ATM යන්ත්‍රය කුමන ATM යන්ත්‍රයද of the private bank පුද්ගලික බැංකුවට අයත් එක on the candy road මේ බලන්න on the candy road නුවර පාරේ in ගම්පොළ පිහිටා තිබෙන two more private banks තවත් පුද්ගලික බැංකු දෙකක් are located පිහිටා තිබෙනවා are located at the same place එතනම තවත් පුද්ගලික බැංකු දෙකක් පිහිටා තිබෙනවා and there are security officers ඒවාහි ආරක්ෂක නිලධාරීන් මොකද කරලා තියෙන්නේ had also been මේගොල්ලොත් කියන එකට මෙතන also දාන්නේ had been මේගොල්ලොත් ඉඳලා තියෙනවා been කියන්නේ ඉඳලා had කියන්නේ තිබුණා ඒ security officers ලාත් ඉඳලා තිබුණා අනිත් බැංකු වල right on duty කොහොමද ඒගොල්ලෝ හිටියේ on duty රාජකාරියේ නිරත වෙමින් හිටියේ at the time ඒ වෙලාවේ of the incident සිද්ධිය සිද්ධ වෙන වෙලාවේ of the incident right and the next part the bank security officer බැංකුවේ ආරක්ෂක නිලධාරියා who had managed බලන්න manage කියනවා යාන්තම් මොකක් හරි කරගන්න පුළුවන් වෙනකොට අපි දැන් අමාරුවෙන් බස් එකේ යනකොට අපිට සීට් එකක් හම්බ වෙනවා අපි හිටගෙන යනකොට අපි කියනවා I managed to get a seat අපිට යාන්තම් පුළුවන් වුණා සීට් එකක් ගන්න I managed to මම විභාගෙ දෙපාරක් විතර ලියනවා බැරි වෙනවා පාස් වෙන්න තුන්වෙනි වර පාස් වෙනවා ඊට අපි කියනවා I managed to pass the exam යාන්තම් පුළුවන් වුණා අන්නේ වෙලාවට මම බලන්න the security officer විස්තර කරනවා මොන ආරක්ෂක නිලධාරියාද he had managed to ඔහුට යාන්තමින් පුළුවන් වුණා to untie himself ඔහුගේ බැඳලා තිබුණු රැහන් ලිහා ගන්න පුළුවන් වුණා untie himself had rung the emergency bell ගහලා තිබුණා නාද කරලා තිබුණා කුමක්ද emergency bell එක අපි අනතුරකදී ගහන bell එක and had also noted මේ බලන්න ඒ වගේම also noted down ලියාගෙන තිබුණා had noted down
the vehicle number plate එක වාහනේ number plate එක ඔහු ලියාගෙන තිබුණා. reacting to the siren බලන්න reacting කියන්නේ ප්‍රතිචාර දක්වමින් මොකටද to the siren අලාවට ප්‍රතිචාර දක්වමින් police officers police නිලධාරීන් of the Gampala police station Gampala police ස්ථානයේ police නිලධාරීන් right had reached බලන්න ළඟා වෙලා තිබුණා had reached ළඟා වෙලා තිබුණා the bank බැංකුවට police had revealed පොලිසිය හෙළිදරව් කරගෙන තිබුණා had revealed හෙළිදරව් කරගෙන තිබුණා that මොකක්ද මෙන්න මේ කරුණ මොකක්ද කරුණ the suspects සැකකරුවන් had hired මේ බලන්න තවත් verb එකක් තියෙනවා had hired ඒගොල්ලෝ hire කරලා තිබුණා මොකක්ද the van මේ van එක කුලී පදනමක් මත අරගෙන තිබුණා for a ride online මේ බලන්න online ride එක online වලින් තමයි අරගෙන තිබුණේ ඔඩ කළා මේ වාහනේ කුලී පදනමක් මත from හෙම්මාතගම මේ බලන්න හෙම්මාතගමින් තමයි අරගෙන තිබුණේ තව preposition එකක් තියෙනවා මෙතන හෙම්මාතගම අරනායක right the owner of the owner අයිතිකරුවා of the hiring company මේ hiring company එකේ අයිතිකරුවා was summoned passive voice was summoned කැඳවනු ලැබුවා was summoned by the police පොලිසිය විසින් ඔහුවත් කැඳවනු ලැබුවා right and this is the next part of the article and according to him කියන්නේ මේ driverට අනුව according to කියනවා අපි අනුව him කියන්නේ මෙතන driver according to him driverට අනුව the suspects සැකකරුවන් had blindfolded කියන්නේ as බැඳලා තිබුණා okay as ආවරණය කරගෙන තිබුණා the driver driver gas බැඳලා තිබුණා මේ බලන්න සිද්ධි මාලාවක් විස්තර කරනවා suspects සැකකරුවෝ had blindfolded the driver gas බැඳලා තිබුණා tied his hands ඔහුගේ අත් යට ගැසලා තිබුණා එතකොට had tied his hands කියන එක තමයි එකෙන් අදහස් වෙන්නේ right මෙහෙම කරලා තිබුණා had tied his hands and had dropped him ඔහුව දමා ගිහිල්ලා තිබුණා had dropped him off ඔහුව දාලා ගිහිල්ලා තිබ්බා at a deserted place බලන්න at a deserted place කවුරුත් නැති ස්ථානයක නැත්නම් පාළු ස්ථානයක and with one of their gang members මෙයාව මුහුණ බැඳලා පාළු ස්ථානයක දාලා ගිහිල්ලා තිබුණේ නිකන් නෙමෙයි with one of මේ කෙනෙක් සමග gang members ඒගොල්ලන්ගේ gang එකේ ඒගොල්ලන්ගේ කණ්ඩායමේ මංකොල්ලකරුවන්ගේ කණ්ඩායමේ එක පුද්ගලයෙක් සමග තමයි ඒ දමා ගිහිල්ලා තිබුණේ after committing the robbery එතකොට robbery එක සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව මංකොල්ලය සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව after committing සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව they had picked him up ආපහු ගිහිල්ලා මේගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ they had picked him up ආපහු ඔහු එතනින් අරගෙන තියනවා had අරගෙන තිබුණා from the same spot එමතනින් ආපහු අරගෙන තිබුණා and had abandoned him ආපහු ඔහු දාලා ගිහිල්ලා තිබුණා කොහෙද and the vehicle ඒ වගේම වාහනෙත් දාලා ගිහිල්ලා තිබුණා at the ගලහ junction ගලහ හන්දියේ at around 5 am මේ බලන්න preposition දෙකක් එක තැන භාවිත කරනවා at around 5 am උදෑසන 5ට පමණ and this is the next part police also arrested පොලිසිය වගේම අත්අඩංගුවට ගත්ත the driver රියදුරාව who is a retired airman තොරව retired පුද්ගලයෙක් airman කෙනෙක් due to කියන්නේ හේතු කොටගෙන his contradictory statement මේ බලන්න contradictory statement කියනවා පරස්පර විරෝධී ප්‍රකාශ කලින් එකක් කියනවා තව එකක් පස්සේ කියනවා අන්න ඒ නිසා යාවත් අඩංගුවට ගත්තා the senior police officer said just police නිලධාරියෙක් පැවසුවා said police had received පොලිසියට ලැබිලා තිබුණා police had received පොලිසියට ලැබිලා තිබුණා මොකක්ද vital evidence කියනවා සාක්ෂි වලට vital evidence වැදගත් සාක්ෂි that සාක්ෂි විස්තර කරන මොන සාක්ෂිද that
he was involved. මේ බවට වෙන සාක්ෂි මොන බවටද? He was involved. ඔහු සම්බන්ධ වුණා කියන බවට. In this robbery. The driver සම්බන්ධ වෙලා කියන බවට robbery එකට මේ මංකොල්ලයට. And the driver is a resident. මෙයා පදිංචිකරුවෙක්. Is a resident. ඔහු resident කෙනෙක් පදිංචිකරුවෙක් of අරණායක පදිංචිකරුවෙක්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අද ආටිකල් එක අපි ස්ටඩි කරේ. When you look at this article, it is just like reading a novel or short story. නව කතාවක්, කෙටි කතාවක්, කතන්දරයක් කියනවා වගේ තමයි අද ආටිකල් එක අපි ස්ටඩි කරේ. past perfect tense වලින් භාවිතා වෙන ක්‍රියාපද විශාල ප්‍රමාණයක් ආටිකල් එක පුරාවට අපිට දකින්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම තමයි prepositions. There are so many prepositions here, and the prepositional phrases that we want to practice in our day-to-day speech and in writing and speaking. These are the prepositional phrases that we are using. All right, and I hope you enjoyed the article today, like this, the grammar and the meaning, everything here, right? And if you enjoyed this article, please subscribe to the channel. Subscribe කරලා නැති කට්ටිය subscribe කරන්න. news article එක රස විඳපු කට්ටිය like එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම අවශ්‍ය තැන්වලදී comment එකක් දාන්න. And hope to see you in the next video. Bye bye.